Mr. A will need 1 lakh after 2 years, for which he want to make one-time necessary investment now. So Mr. A needs 1 lakh after 2 years. So he want to make the investment now, and after 2 years he need to get 1 lakh in return. He has a choice of two types of bonds, bond X and bond Y. Their face value, coupon rate, YTM, current market price, and current yield is given. Advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of bond or he should buy both the bonds. So one type of bond invest ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ബൈ ചെയ്യണമെന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി. Assume there will not be any call risk or default risk. So this is a question of bond immunization. And in bond immunization, we have to invest in a bond or portfolio of bonds with duration equal to target time period instead of single bond with target time period. So first ഓരോ ബോണ്ട്സിൻ്റെ ബോണ്ട് എക്സും ബോണ്ട് വൈയും രണ്ടിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. And then we can find out whether we need to invest in one bond or a combination of bonds. So duration calculate ചെയ്യാൻ മെക്കോളി ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെക്കോളി ഡ്യൂറേഷനിൽ വെയ്റ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഡ്യൂറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the duration of bond. So bond എക്സിൻ്റെ നോക്കാം. X is invested for 1 year. So 1 year. And how much is the cash flow? So 7% coupon rate കിട്ടും 1000 മേൽ. So first yearൽ ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടും റിഡംഷൻ വാല്യൂവും കിട്ടും. So how much is the interest? 1000 into 7% plus redemption value, assuming it is redeemed at par 1000 ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 1070 as the cash flow. 1 year തന്നെ matured ആകും. Then present value factor 10% 909. Then PV is cash flow into PV at 10%. Weight എത്രയാണ് 1. Then weight into T 1 into 1 1. So the duration of bond X is 1 year. Now we need to compute the duration of bond Y. Bond Y the face value is 1000. Coupon rate is 8%. Interest is payable annually, which means 1000 into 8% interest 4 years കിട്ടും plus redemption value 1000 കിട്ടും. So year 1 2 3 4 cash flow for the first year will be 1000 into 8% interest 80. 3 years interest കിട്ടും. 4th yearലും interest കിട്ടും plus redemption value 1080. Then current yield is 10%. So present value factor at 10%. Then PV compute ചെയ്യാം. വെയ്റ്റ്സ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? PV divided by total PV 72.73 divided by 936.6. ഓരോന്നിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു T, വെയ്റ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഇയർ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 3.562 as the duration of bond Y. So duration of bond X is 1 year and duration of bond Y is 3.562 years. And our target duration is how much? 2 years. After 2 years we need to get 1 lakh. So our target duration is 2 years. So we will create a bond where target duration as per Macaulay duration is 2 years. അതിനായിട്ട് let us assume X be the weightage of investment in bond X and weightage of investment in bond Y is 1 minus X. ഇവിടെ 1 എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇസ് 1. സോ വൈയിൽ 1 മൈനസ് എക്സ്. സോ രണ്ടിൻ്റെയും വെയ്റ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് 2 ഇയേഴ്സ്. സോ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വൈ 2 ഇയേഴ്സ്. വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് we have assumed it as x itself, x into
duration of X we already calculated 1 year, plus weightage of Y is 1 minus X into duration of Y we already calculated 3.562. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get X as 0.61. So weightage of investment in bond X is 0.61. In bond Y will be 1 minus X. 1 minus 0.61, 0.39. Required maturity value എത്രയാ? 1 lakh. So how much we need to invest? Do we need to invest 1 lakh? No, we need to invest present value of 1 lakh. So present value of 1 lakh is for 2 years will be 1 lakh into, for second year the present value factor at 10% is 0.826. So 82,645 നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ബോണ്ട് എക്സിലും വൈയിലും എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു, വെയ്റ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ബോണ്ട് എക്സിൻ്റെ 0.61, ബോണ്ട് വൈയുടെ 0.39 of 82,645 we have to invest. So this is the total value of bond X and Y we have to invest, and how many bonds we need to purchase. X bonds എത്ര purchase ചെയ്യണം? Total value of X is 50,413 divided by current price of bond X is 972.73. So 51.82 bonds purchase ചെയ്യണം. How many Y bonds we need to purchase? 32,231 divided by current price of bond Y is 936.52. 34.41 bonds we need to purchase.